সেইকাৰণে যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ কথা পাতো বহুত মানুহে আমাক আহি পেলাই কয় তুমি পালা নেকি Have you heard of this तुमको मिल गया They feel like हाँ कहाँ पर्वत पे जाके आपने बैठा फिर तपस्या किया और फिर आपको मिला Okay, many people think that you have to go to the mountains, do a whole lot of 100 days of, not talking, just praying, and then Holy Spirit will be given to you. Actually, Holy Spirit is a gift. Pavitra Atma hokolu bisakir kane ki hoy? Upohar. Amen? Acts 2:38. Acts 2:38. Pasoni 2 অধ্যায় 38 পদ ahok ami ekelege porhim. Petore ki koisile ahok ami sao. Let's see what Peter had to say. Peter replied, ahok hokolue porhim. Bible ase ne? Yes. Aru june prothombar ahise, apuni apunar hubidar kane ami screenot verse bur likhi disu de. Ahok ami ekelege porhim. Acts 2:38. Let's read together. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Ki likha ase Holy Spirit ki hoy? Dormoha niki? Is the Holy Spirit a salary for your hard work? The Bible says the Holy Spirit is a gift. Let's read in Assamese. Tetia Petore teolukok kole, আপোনালোকে পাপ ক্ষমা পাবলৈ অনুক্ত হওক আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে প্ৰতিজনে বাপ্তিস্ম গ্ৰহণ কৰক তেনে কৰিলেহে আপোনালোকে পবিত্ৰ আত্মা পাব আমেন কিন্তু অসমীয়াত ইমান স্পষ্ট ৰূপত দিয়া নাই ইংৰাজীত যিমান ধুনীয়াকে দিয়া আছে that you will receive the Holy Spirit. So let's focus on these words. Number 1, Holy Spirit is a gift. Can you say that? Holy Spirit is a gift. From whom? From the Father and from Jesus. Okay? Pavitra Atma hokolu bisakir kane eta upohar hoy. De, etu dormoha nohoy je apuni nije kosto koribo, nijoke bahut dond dibo, tar pasor ishore kobo ha, etia moi santusto hoisu loa Pavitra Atma. No. Jesus paid the price on the cross. Amen. Jesu Christoi dam tu dile krusot. Hekane etia ami hoj rupe pavitra atma kena upoharar rupot grohon koribo paro. Do you understand what I'm saying? Jesus paid the price on the cross. Okay? And so now you can receive the Holy Spirit as a free gift. By doing what? By believing in the Son. And see, the Holy Spirit is God's Spirit. And if you love the Son, God will give you the Holy Spirit. Pavitra Atma Ishorer Atma hoy. Aru Ishore Pitriye putrok bahut prem kore. Putrok kun hoy Jisu. Apuni jodi putrok prem koribo, upoharar rupot apunak pitriye nijor atma tu dibo. Amen. If you love the Son, the Father will give you His Spirit. Amen. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Kisiman manu not sure. Because you don't know how much He loves you. কিয় আপুনি sure নহয় যিশুক প্ৰেম কৰে নাই কাৰণ আপুনি নাজানে যিশুৱে আপোনাক কিমান প্ৰেম কৰে যেতিয়া গম পাই যাব নহয় যিশুৱে আপোনাৰ কাৰণে এই ক্ৰুজটোত অপমান দুখ বিষ মৃত্যু লৈছিলে মইতো পাগল লাগি যায় কেতিয়াবা মই কেতিয়াবা বিছনাত বহি বহি মই ভাবি থাকো কেনেকৈ হ'ব পাৰে sometimes I encountered the Lord 14 years back till date I don't understand why মই কালিও যিশুক সুধি আছিলো কিয় মানে মোৰ কাৰণে মানে কি আছে নো আমাৰ David jenike koisile what is man oh God that you should think of him Daud etu proshno hodisile je manu ki hoy je tumi manur kotha iman bhaba kinu prem pyar enoko hoy no prem enokoi hoy ishor prem hoy ishor prem kane amak prem kore amen because he is love he can't help but love us amen and so Jesus paid the price on the cross for the Holy Spirit so that we all can walk in the Holy Spirit Amen. Jesus Christoi dam dile jare hokolu bissakiye pavitra atmar shoktit khus karibo pare. Okay, so if you want to be filled with Holy Spirit, you just need to love the Son. Jisur upor bissak korok, Jisuk prem korok. Amen. Aru pitriye nijor atma apunak baki dibo. Amen. It's a gift. First thing you need to focus on, gift hoy. Jitia kunubai apunak upohar diye ghorot Suppose apnar জন্মদিন হয় মই কম নে আচ্ছা মই আজি প্যান্ট শার্ট প্যান্ট আনি দিছো তোমাৰ কাৰণে 1000 হৈছে দি দিবা পঠিয়া দিবা গুগল পে
হেনেকা কৰে নে কোনোবাই? If it's your birthday, I'll come to your house and say, okay, hey brother, I've gotten you a shirt and a pant. Total was 1,000 rupees. You can GPay it to me. Is that a gift? A gift is free for the receiver. Somebody else pays the price. Right? Junjon byaktiye upahar grohon kare, teor karone upahartu binamulya. Kintu mulya to kunba belege diye. Price to dam to kunba belege diye. Amen? Exactly the same way. Holy Spirit is a gift for believers, but it was not free for Jesus. He paid the price. Amen. Pavitra Atma amar kane binamulya upahar. Mulyaban, kintu ami dam dibo nalage, poisa dibo nalage, okay? Karan dam to asolte Jisue disile. Amen. So if you say you really want to honor Jesus for what he did for me, then you must walk in the Holy Spirit. It gives Jesus great pleasure when he sees believers walking in the Holy Spirit. Jane na nai? Apuni jodi koy apuni Jisuk bahut prem kore aru Jisuk apuni honman dibo bisare teor bolidanor karone Pavitra Atma khuz kara arambho korok. Jisu Kristo anondito hoy jeta dekha pai bissashi ejone Pavitra Atmar hoktit khuz kari ase. Etu Jisur karone eta puroskar hoy. It's like a reward for our Jesus when he sees, my children are walking in the Holy Spirit. I paid the price for that. But when he sees weak believers who don't know Holy Spirit, they don't know how to walk with the Holy Spirit, they don't walk in power, then you are denying Jesus his full reward. His full reward is to see his bride walking in power. Jisu Christor kane etu sampurno puroskar hoy jetia teo nijor koinak ami Jisur koina hoy, jetia teo nijor koinak hoktit khuskara dekhe. Amen. So come on today, and I'll tell you one thing though, Holy Spirit theory thika is one thing, but ultimately you have to know him, you have to experience him, okay? And today you will. Aji ghuri na jabo yar pra jetia lage apuni gom paise Pavitra Atma mu bhitor nai, jetia lage apuni sure hoi joa nai no je aji moi Pavitra Atmar logot bhori golu, aji ulai na jabo hobo ami 11 ta lage khula thoi dim, 12 ta lage khula thoi dim mondoli, amar eku problem nai. Jodi 12 ta lage thoi apuni Pavitra Atmare bhori jay yar pra khula thoi dim, ami bohi thakim eku problem nai. Okay, if you are hungry that I want to be filled with the Holy Spirit today, I am not satisfied being a weak powerless Christian, I want to be filled. And if you say, Pastor, keep it open till 12, I will not leave till I am full, we'll keep it. This is your church, bhai. This is your house, your father's house. We'll keep it open. But if you are hungry, you will be filled. Amen. Apunar jodi bhuk ase, apuni aji bhori pale jabo, okay? Full ho jabo. John 14, let's read this together, 15 to 17. Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, keep my commands. If you love me, keep my commands. Shall we read together? Come on, 1, 2, 3. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him. Amen? You know him. You know him. For he lives with you and will be in you. Amen? Pavitra Atma ei muhurtor ei room tut ase. Ishorer upostiti sampurno sob jagat thake, sob samoyot. Kintu apunar bhitorot ase ne nai eta hetu beleg eta bostu. Okay, is he in you or not? That's a different thing. But he is here right now. If you want him to be in you, he will be in you from today. Amen. John 14 অধ্যায় 15 পৰা 17 পদ আহক আমি আকো পঢ়ো অসমীয়া। তোমালোকে যদি মোক প্ৰেম কৰা তেনে হলে মোৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰিবা আৰু মই পিতৃৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেওঁ যাতে তোমালোকক আন এজন সহায়কৰ্তা দিয়ে আৰু তেওঁ যেন চিৰকাল তোমালোকৰ লগত থাকে। Don't you want a friend like that? Don't you want a helper like that? And when I say helper, I don't mean your ghar ka helper, okay? This is not that word helper. He is going to be your divine helper. It's God's Spirit in kindness helping you. That's it. Ishorer upostiti prem aru onugrohor babe apnar sahay koribo. Okay? He hotyor atmak jogote grohon koribo nware. Kionu jogote teok nedekhe aru najaneo. Tumaluke hole teok jana. Kionu teo tumalukor honge honge thake aru teo tumalukor majot thakibo. Amen? Amen? So in the beginning I told you, it's impossible to be a Christian on your own.
আৰম্ভণিতে মই আপোনাক ভাল খবৰটো দি দিছিলো হয়নে যে নিজৰ হেমতাত কোনো বিশ্বাসী হ'ব নোৱাৰে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ পালন কোনো কৰিব নোৱাৰে নিজৰ হেমতাত nobody can keep God's commands out of his own will and own strength but the best part is I told you you don't have to do it on your own amen নিজে আপুনি কৰিবই নালাগে যদি মই আপোনাক কওঁ বহুত টান পৰীক্ষা আছে দে বহুত টান পৰীক্ষা question paperটো মই সেট কৰিছো তোমালোকে কোনো ফালে পৰা পাছ নকৰিবা কিন্তু এটা কাম কৰা তোমাৰ জায়গাত মই গৈ পেলে তোমাৰ এক্সামটো দি দিম নিজে যদি শিক্ষকজনে কয় যে এক্সামটো মই দি দিম ৰিজাল্টটো মোৰ কামখিনিৰ ৰিজাল্টটো তোমালোকে পাবা that is what happens when the Holy Spirit comes okay God's holiness on our own we cannot match up but when God's Spirit comes in you now through the Holy Spirit you can start living that godly life amen he পবিত্ৰ জীৱনটো নিজৰ হেমতাত আপুনি জীয়াব নোৱাৰিব কিন্তু যোনদিনা পবিত্ৰ আত্মাক আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিব পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ নিজৰ শক্তিৰ দ্বাৰা আপোনাক সহায় কৰিব আৰু আপুনি হে পবিত্ৰ জীৱনটো যাপন কৰিব পাৰিব আমেন জীয়াব পাৰিব আমেন